Vou fazer uma boa organização na geladeira. Também vou jogar esse gelo fora, lavar a caixinha, colocar outra água para fazer gelo. Eu vou tirar, também vou botar para lavar. Agora eu vou lavar tudo. Já tem outra parte ali que eu coloquei na pia. Vou lavar aquelas. Vou lavar esses aqui. Aí depois é que eu venho limpar a geladeira.
Já tá toda limpinha, já sequei ela todinha. Aí agora eu vou começar a organizar ela, ó. Vou colocar a divisória do congelador. As prateleiras também. Agora, gente, ó, vou colocar as toalhinhas. Gente, agora eu vou começar a secar, ó, a gaveta, as prateleiras da geladeira, o porta-metade de alho, porta-metade de limão, porta-metade de tomate, porta-metade de cebola. Também a tampa da gaveta das frutas e legumes, ó. Vou começar a secar eles agora.
para colocar o feijão. Desculpa, gente, foi que escorregou aqui a gaveta.
A gente, graças a Deus, já terminei a organização da geladeira, ó. Ui, 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 ui. Ai. Ai, meu Deus. Tanto trabalho. A gente fica estressado. Gente, ó. Graças a Deus, uma manhã bem produtiva. Gente, agora eu vou organizar a mesa, lavar essas toalhinhas para mim secar a pia também e passar o pano na cozinha. E olha só, a cozinha já tá toda arrumadinha, ó. Já passei o pano, já secou, já coloquei os tapetes. Para os amigos e amigas que gostam desse tipo de vídeo, já convido que se inscrevam no canal, deixe o seu like, ative o sininho. Muito obrigada, amigos e amigas.